Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Сергей Рибера. Мы продолжаем играть в «Преступление и наказание», Шерлок Холмс на ваших экранах. Сейчас мы начинаем новый эпизод под названием «Драма в Кью-Гарденс». Усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Holmes, for heaven's sake, whatever's going on? Oh, hello, Watson. You're early. Did you kill all of your patients? What? Holmes, where have all these wretched bees come from? I increased the temperature of the room so as to prevent them from hibernating. I needed to take a sample of honey. But it worked, Watson. We will have honey all year round. Ridiculous and dangerous. They're domestic bees, Apis mellifera, such industrious workers. Anyway, Watson, I am sorry, but I must leave you. I'm in rather a hurry. You have a new case? Yes, but nothing as thrilling as this experiment. A theft of plants at the Royal Botanic Gardens in Kew. I'm helping a minister who's an old friend of mine. You can join me if you like. Well, I'll admit that I'd far rather accompany you than remain alone here with these workers of yours. Besides, you'll need a helping hand with the flowers you're intending to bring back. Watson, how ever did you guess? For the great Sherlock Holmes to bother with the theft of plants. Come on, admit that you're planning to spoil your little bees with some rare pollens. Since when did I become so transparent? Let us go. Не, ну он, конечно, любит Ватсона удивлять каждый эпизод просто. Oh dear, Toby. I wasn't aware that you were Watson's new literary agent. Так, тут где-то, наверное, письма должны быть в прошлых эпизодах, да? Подожди, найти. Так. Догадки Лестрейда. Мистер Холмс, я решил сообщить вам, что преступление в Эбби Грэндж, со дня которого прошло полгода, до сих пор широко обсуждается высшим обществом и вызывает множество сплетен. Романтическая подплёка трагедии впечатлила многих женихов, которые предлагают покровительство и выражают сочувствие леди Брэнкстол. Но до сих пор она отбывает наказание с горничной Терезой и отвергает все предложения о помощи. Откровенно говоря, я полагаю, истинные устремления этих женихов связаны с титулом и деньгами сэра Юстаса. А вы что думаете, мистер Холмс? Искренне ваш, инспектор Лестрейд. Так. Угу. Так, ну все, отправляемся в Кью-Гарденс. Надеюсь, что дело будет побольше, чем вот предыдущее, потому что предыдущее оно было на 2 серии и слишком легкое для понимания. Вот, как-то там я не помню, на самом деле, по-моему, 3-й эпизод прям самый такой кайфовый был. Ну, может, нас-то разогревали перед 5-м данным эпизодом. Не знаю, не знаю. Посмотрим, по крайней мере. Well, Holmes, here we are at the Royal Botanic Gardens. There's no doubt that this place is beautiful. But are you really intent on investigating the theft of the plants? Yes, of course. Угу. Так. Don't touch anything else, is that clear? Just go and get a bucket of fertilizer. And without turning it over this time. Good day to you, gentlemen. How may I help you? If you are here for a visit, please do come back on Sunday. I am afraid that it cannot wait. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. We are investigating the theft of plants that took place here 5 days ago. A remarkable collection, I believe. So you're the one in charge, eh? A small favor for a friend. Now, to whom do I have the pleasure of speaking?
I am Martin Hamish. I am the Deputy Director of Kью-Гарденс, and that fellow yonder is Albert. He works here. I am delighted to meet you. What can you tell us about the plants? They were rare and exceptional plants. We presented them at our last exhibition. We haven't removed the stand yet. It is still in the large glass house. We only learned of their disappearance the evening after the exhibition, and nobody saw anything. No doors were forced? No, but I would imagine that for a thief it would be fairly easy to gain entry, for there are no guards here. Well, if you don't mind, we will take a look. Now, you say that it is in the large glass house. Yes, the one just behind me. Just a second, since Albert has nothing else to do. Albert, show these gentlemen where the exhibition was held. How many people work here? Only myself, but occasionally 2 students, Albert, whom you have met, and Miss White. Here it is. This is the place where the stolen plants were exhibited. Thank you. Is there something the matter? Yes, there is. All right, the plants were valuable and rare, but it seems to me that the tragedy that took place here only 2 days ago has been entirely forgotten already. What tragedy are you referring to? The director of Kью-Гарденс, Mr. Montague Dunn, he died here just 2 days ago. We're very sorry. We were not aware. The two of you were good friends? He was my father. Oh dear. Our condolences. We should not be troubling you. Please do excuse us for the intrusion. You say that he died here, in the large glass house. Holmes? Yes, just here, near the door to the colonial collection. He suffered a heart attack, just like that, so suddenly. It was terrible. Excuse me, gentlemen, but I cannot remain here. If you need me, I'll be in the reserve. That's the room next to the front of the large greenhouse. Of course, we understand. Так, место смерти нам надо посмотреть. А вот это нас не The plants were интересует. here. All of them were stolen. Так понимаю, не интересует. Так. According to Albert, this is where his father, Montague Dunn, was found dead. The traces are thinner in some places. These boot marks are fresh. It appears as though someone was dragging their feet. The footprints reveal that someone staggered here. Soil. It should have come from a flower pot. The soil on the side of this flower shelf is the same as that on the ground. Fragments of a flower pot. It fell down here. The door was smashed at shoulder height. This door handle is new. It was recently changed. This pot was broken fairly recently. A flower pot recently fell down from these shelves and was misplaced. The esconsson was breached near the handle. The door was forced from the inside of the Colonial Collection room. The handle was changed afterwards. I think we need to inspect the colonial collection. These plants come from all the territories of the British Empire. Very strange. Half of the Colonial Collection is absent. According to this, they have light and moisture control in some parts of the building. This broken fragment was the result of a heavy blow. A
fragment of marble, most likely chipped from a statue or sculpture. The smell is strong. It is a detergent. These windows were perfectly cleaned. Part of this greenhouse was emptied and thoroughly cleaned. This is one of the outlets of the ventilation system. Полок мрамора, найденный на полу в комнате с колониальной коллекцией. Судя по его форме и изысканности, это часть статуи или скульптуры. Так. Найдите похищение. Нет. Смотрите место, где Кью-Гарденс встретил свою смерть. Так. Да? Или туда. Сюда и сюда можно зайти, смотри. According to this, they have light and moisture control in some parts of the building. Water lily greenhouse. Оранжерея с лилиями. Вот она, да. Ну, блин, вот это, может, оранжерея, что-то не похоже. According to this, they have light and moisture control in some parts of the building. Тут можно везде походить, я так понимаю, вообще. Вообще пофиг. Water lily. Так, ну давай, наверное, сначала разберемся, где вот это вот место. Я не очень помню, какой-то колонны сказал. Не? Не, так, у двери. У двери, ну тут дверей много. Вот дверь, вот дверь. Вот дверь. Сухие тропики. Ватсон, не мешайся, ну ё-моё, надо было тебя с пчелами оставить, блин. Ну ты посмотри, а. What should we do next, Holmes? Дай пройти. Пипец, ё-моё. Так, ладно. Я так понимаю. Теперь ты мне туда не даешь, да, пройти? Ну, спасибо. Давайте уж что-нибудь сегодня посмотрим. Так, не, это то же самое. Так, стой, стоять. А, это табличка. Не, ну он сегодня явно нарывается. Просто ужас. Так. Давай сначала здесь тогда осмотримся. Вот есть у нас, допустим, вот эти тропики или что-то такое. Ну да, с пальмами, оранжереи какие-то. Тут вроде ничего такого интересного пока что нету. Хотя может и быть. Как может? Или это так чисто... Надо сначала найти комнату среди тысячи просто. А, вот, Can I наверное. help you, gentlemen? Ну, вообще, да. Так-то поможешь найти это, комнату непонятную. Где он там это... Ой, отец того этого. Посмотри, вон в Ватсоне просто путается. Я иду и что-то с Ватсоном сегодня... Ой, ужалила его пчела, наверное. Do you work here? Yes, but part-time only. For I'm also studying botany at the University of London. You're following in your father's footsteps, then that is commendable. Well, even if botany is not my strongest suit, there are people who say that I could be a good manager. Thank you, young man. We shall see you again soon. Альберт Дан. Нервный и беспокойный молодой человек, что заметно по кусанным ногтям. Использует
Чистки рук, что не особо хорошо, раз он имеет дело с растениями. У него красные глаза, он недавно плакал. Возраст указывает на учебу в университете. Хорошо выглядит, не женат, вероятно, живет с матерью. Да. Угу. Мы вообще вышли, да? Я так понимаю, мы сегодня вообще это... не закончим эту серию пока, что все не осмотрим. Мне придется еще второй ролик записывать следом. Потому что я чувствую, если я отсюда выйду просто так, он не сохранит мне ничего. Вот этот подозрительный молодой человек вообще. Молодой, конечно, зрелый. Все равно не внушает мне доверия. Ник. Над. Руки садовника. Albert told us about the tragic death of Mr. Dunn, the late director of Kью-Гарденс. Tragic indeed. His heart attack was quite unexpected. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Угу. Во, наверное, давайте посмотрим на карту. Что тут вообще? Farmhouse. Пальмы, Water lily greenhouse. инжирея. А, то есть можно было выйти, наверное, куда-то сюда. Может, он Colonial где-то здесь. collection. Где-то здесь, наверное, умер. Теплица. Director's office, cloakroom and laboratory. Nursery. Seed house. Ventilation system. Dry tropics. Ну и все, наверное. Или что-то еще тут можно найти? A map of Нет. Короче, разберемся сейчас. Директор. Так, я думаю, сюда пока нам заходить не нужно. Блин, ну... Не, он что-то сегодня реально... Не знаю. Нарывается. locked. Locked. Ну и там, наверное, locked. Сейчас. Locked. Угу. В принципе, неудивительно. Хотя там было бы самое интересное бы сейчас. Может быть. Как-то, в принципе, обычно бывает в закрытых дверях. Теплица. Locked. А там? Я вот не понимаю немного этой вот колонной. Это колониальная вот эта ерунда какая-то. Может, где-то здесь? Нет, здесь вообще пусто. Еще одна карта. Короче, я так понимаю, мы сейчас все тут обойдем и придем только вот к концу серии до этого места. Я прям чувствую. Locked. Так, тоже локт. Да, наверное, тоже Locked. локт. Понятное дело. В принципе, бегать тут бессмысленно. There is a smell of burning. Locked. Хранилище семян. Давай посмотрим здесь что-нибудь. A ventilation system. It should regulate the temperature of the staff buildings. А, это обратная сторона теплицы, да? Dry tropics. Ну вот нам надо было через сухие тропики делать ноги.
Мы, в принципе, вернулись туда же, откуда и шли. Да? Да, оранжерея с лилиями явно. Так, только мне сейчас Ватсон не даст пройти. Давайте вот так вот сделаем кругаля. Развернемся, как автомобиль. И дальше пойдем. Dry. Понятно, драй. Сейчас тут ничего интересного, я так понимаю, не будет. The symbol is not from Kью-Гарденс. A broom handle was half burned. The remains of a picture frame. The plants were set alight fairly recently. Some have not completely burned. Ничего. Думаешь, опять это подстава какая-то, да? Они опять все. A protective mask. Опять они все взяли и сожгли. Сказали ограбление. О, Someone set it alight, but it did not burn. A door handle? Why would anyone throw such a thing in the fire? The door handle to the colonial collection and that of the fireplace are made of the same material. так, ну это явно не все. Говорите место. Вот место я, честно, тут не могу сейчас сообразить, где оно находится. Так, теплицы. Нет, это мы в другую уже сторону бежим. Значит, если рядом с этой комнатой... Ну, здесь, наверное. Нет? Оранжерея с лилиями. This sign is broken. Something heavy was dropped upon it. Blood. Someone fell violently against this sign, and they were injured in the clash. Most likely a head wound. All the clues around here are quite suspicious. I need my imagination to make sense of it all. А, вот оно это. Да, ладно. Без комментариев. Комментариев, пожалуйста. Так, падает... Подожди, падает награждение. Убивает горшок. Падает... Не, там, наверное, еще что-то. Подожди, а талант, если использовать, что это такое? Мы все смотрели. Вламывает дверь. Падает награждение. Не, подожди. Убивает горшок. Падает на ограждение. This reconstruction reveals a disturbing fact. Montague Dunn damaged the door of the Colonial Collection Room. He was in a panic, or the door was locked. Was it an accident, or a murder then, I wonder? Ловушка для Дана. Севшая коллекция. Проведите аутопсию Монтегю Дана. Смерть подозрительна. Почему он ломился в дверь комнаты с колониальной коллекцией? Почему кто-то опустошил и убрал комнату? Это ловушка или несчастный случай? Так.
Это значит, нам надо в Скотланд. Давай съездим. I asked Inspector Lestrade to take Montague Dunn's body to Scotland Yard. It's ready for autopsy then. It's ready for autopsy then. This watch is of great value. A beautiful feather pen of a good make. A membership card for the London Crest Club. Кому? Мистеру Ф. Уэйну, директору печатающей компании Уэйн и сыновья. Дорогой друг, ваши плакаты для большой выставки в Кью-Гарденс прекрасны, однако не стоило указывать весь персонал. Достаточно моего имени. Монтегю Дан. Так. Locked. Помнить бы еще, что тут вообще и где. Вот, наверное. First of all, let us carry out an external examination. The vessels and the pupil of the eye appear quite normal. The air from the lungs carries a faint floral aroma. There is an injury to the skull, most probably caused by the fall in the water lily greenhouse. Nothing suspicious here. No redness, stings, or bruises. There are no suspicious marks upon the chest. Let us finish our external examination so that we can proceed with the autopsy. Now, let us examine the internal organs. The lungs are congested and edematous. The tissue on the inferior lobe of the right lung is damaged, most probably caused by toxins from an unknown plant. The heart's blood vessels show no pathological signs. The heart tissue shows no visible pathological signs. The liver is enlarged. It would seem that he was suffering from an alcohol addiction. The liver tissue is brown. There are no visible pathological signs. The stomach tissues show no visible pathological signs. There is a small amount of content. It appears that he breakfasted lightly, only a short while before his death. My suspicions have been substantiated. Montague Dunn, the director of Kyu-Gardens, died from poisoning. Plant poisoning, to be more exact. You mean Yes, it is murder. we should inform Lestrade? Yes, but do remember, Watson, that I discovered the murder. The challenge is mine. The challenge, Holmes? We need to locate that deadly plant. Such a perfect murder appeals to me. Murder of any kind appeals to you. Is that all we need to do? No, we also have the people working at
And also Miss White, of whom we spoke with Mr. Hamish. Should we bring them all here for interrogation? No. A few innocuous questions at Q will suffice, as well as a discreet delve into their personal affairs. Yes, Watson, it is time now to open the doors. Even those in the staff building? I suppose that is necessary. We should also be concerned with the victim himself. After all, we don't know very much about Montague Dunn. You're enjoying this already, aren't you? More than a little. Брать сведения о Монтегю Данне. Отравление. Пушка для Дана. Дана отравили. Да, это самое такое интересное дело. Сразу же видно. Не просто так. Так, проверьте рабочие постройки. Найдите убийцу мистера Монтегю. Растения. Пищенные растения. Так, это, короче, много-много-много у нас всего будет в следующей серии уже. Давай вернемся на Бейкер-стрит. Сейчас, наверное, проверим, если это, конечно, недолго будет. Проверим вот эту статью, которую нужно найти в архиве. И все, и уже встретимся с вами в следующей серии Кью-Гарденс. Найти эмблему в сбитом горшке. Так. Имя. Эмблема на разбитом цветочном горшке, найденном на заднем дворе. Это не символика Кью-Гарденс, это глиф, обозначает божественный, если я не ошибаюсь. Яды, токсины. Не. Пулевые ранения. Нет, тоже. То. Когда энциклопедии. Институт британской архитектуры. Ботаника. Табачный никотин, экзотические растения. That is not the one I need. Лечебные травы, но это тоже что-то не очень как-то. That is not the one I need. That is not the one I need. Медицина, тело, скорая помощь. That is not the one I need. That is not the one I need. Нет, наверное, не то. Газеты нет, скорее всего, нет. Лор. That is not. That. Знаки и символы. О, вот. Божественный схоластический синдикат. Читателям растительности. Члены этого синдиката поклоняются Тревону, верховному божеству. Они стремятся достигнуть духовного мира и освободиться от материального. Поэтому щедрые пожертвования приветствуются. Here it is. The Divine Syndicate is not a supplier to Kью-Гарденс. Besides, there is no address here. Так, ну все, значит, давайте отправляться в Кью-Гарденс. Встретимся уже в следующей серии с вами. Поищем там, я думаю, там будет много чего интересного, там много очень мест, которых надо исследовать.
Скорее всего, не потребуется ни одна, ни две серии. Сад реально большой и загадочный. Всем спасибо за просмотр, кто смотрел. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был Сергей Рибера. Всем пока, до скорых встреч.